Good evening, everyone. Happy Canada's Day. Happy Canada Day. So today is June 1, 20... 31. Hindi, walang 31. June 1 ngayon. July 1 pala. July 1, 2019. Today is Canada Day. This is our second time to celebrate Canada Day. the Canada Day here in Canada, syempre. Yeah. And So, and next month and medyo malamig siya. 14 days. Parang 13 lang ata yung ano. Hi. 13 na yung temperature. 13? Feels like 10. Parang ganyan. So, days is suot na ako ng jacket kasi malamig siya pag magstay ka sa labas ng matagal. Kaya yung mga bata all gear na din sila. Hindi lang kami naka-Canada shirt because wala kaming money pang buy. So ngayon papunta kami ng ng park, yung sa riverfront kasi may concert doon at saka may fireworks. So yun yung i-witness namin ngayong gabi. Okay? Tingnan natin. Now next month because 14 days yung birthday ko. Wag muna ha. Ito yung main street. Okay, let's go. Fast. Asa ta, ma'am? Tina, dito sa may library. Library tayo? Yes. Go. Dali kuha yung bag. Hello. Where's the fireworks located? Excuse me, where's the fireworks located? The fireworks? Fight in Riviera. Okay. Okay. Next one. Yes. Thank you so much. So, yan yung yung main street. Yan yung theater namin dito. Busy today. Yeah, so busy. Ano nangyari, ma'am? Shine. Huwag na lang gani Ano ka lang gani? Ha? Paano ka dito makuha? Sabi na it'll be open. Punta tayo sa library kasi nag-ano tayo sa library. It's time nag-jet na book. Asa Monday kasi hindi. Gusto. Ay, hindi pala Wednesday. Gusto. Kaya today, kaya tomorrow. Pwede mag-park ka sana dito, mami. Space. May bayad dito. Ang bayad. Yes. Ganyan ka pala. Ha? And then the windows are open. Yeah, that's a bubble. Yung blue bubble tayo, balik mo sa akin. Hindi. Late kami last year kasi wala kaming sasakyan during that time. Tapos nag-taxi kami. Ma-traffic pa masyado. Kaya Late. pagdating namin, late ba or saktong lang? Pero nag-start na mga 5 minutes siguro. Very late. Ha? Very late. O kaka-start pa lang pala. Pero yun, nagmamadali na kami. Di kagaya ngayon, medyo early kami. Kaya okay lang. Okay, so pakita namin yung ibang mga tindahan. Concert dyan ngayon. Yan yung Rogers. Yes.
Ma'am, diri ta mo kay kuan ma'am, safe diri. Jaden, Jaden. Wala na tayo dalang bangko. Dapat nagdala ta. Girl. Dapat nagdala ta bangko ba? Namigiya hindi. Right, wait. Right, wait. Get home safe and all that stuff. Hope to see you again when summer finally arrives. Hope you get to enjoy it. Hindi na, Mommy. Yun no. Una mo. Come on.
Asa mo? Asa si Mami? What? Ah, diyan na lang tao. Dali na lang ta. Sa tubangan kita. Pwede mo tali sa tubangan, di ba? Hi. Pilipino mo ka ba no? Nagtapok po dadari ah. Padaplin. So doon yung concert. Ano? Ha? Dito tayo na side. Gani. At saka yung chair din. Dapat nagdala tag chair, ma'am. Balik ka sa bahay. Sige, tara. Ha? So, may storya, ma'am. Ha? So, may storya ba? Happy Canada Day. Ito na yung second time natin na ano. Next time, magdala na tayo ng chairs. Kasi wala tayong chairs flight. Balik pa ito sa bahay. 6 minutes na lang. Dapat nag-ano ka ng chairs flight. Next time. Wala na, 6 minutes na lang. Kalayo atong sakyanan. Okay, so hintay muna kami dito kasi ano siya. Yung time ngayon is ano na 9:56, so mga 4 minutes na lang ata mag-start na yung ano, fireworks. So tama-tama din, tapos na yung concert. So lahat ng mga tao na nandun papunta na yung dadagsaan na yan dito mamaya. Kaya dito kami, mas nauna kami na ano, upo na. Pero may isa pa rin kami na hindi namin na-anticipate talaga. Dapat We're from church. That's what Tito was saying. Yeah, I was her teacher. Okay. But we moved to Amherst. How are you? Good. So ano, yung si ano yan? Nikita? Ah, okay. So tawag nito, hindi kami nakadala ng chair, kaya standing ovation lang kami ngayon. So next or dapat pala every event talaga may chair kaming dala para hindi na mahirap sige tayo. So yun, wala pa man. Okay, so tayo na lang natin sandali. On time kayo, ma'am. Woo!
You love it, Shine? What? Find the fireworks. Is the people safe go there? Are you scared or no? Fire! There's fire ringing! What? What? Fireworks! Ah! I like the fireworks! Fireworks spark! Oh, I scared of the fire! It's not like the fire. Look. Woo! 12 minutes. Tapos na flight.
Shine? Fireworks. Done na. And back here, can you see Yes, the Happy cat? Canada Day. What can you say, Shine? Welcome. Happy Canada Day, Shine. Welcome. Wala na mo running. Okay. So 12 minutes yung yung fireworks display. Leg ko ay hurt. Nag-enjoy ka, Iya? No, kasi leg ko na hurt at si pounding yung heart ko. Kasi hindi ka nagdala ng chair eh. Ikaw, ma'am, nag-enjoy ka? Ha? How about you, Shine? Did you enjoy the fireworks display? No. Huh? Everyone got some snacks. What do you say? Everyone got some snacks because I'm hungry. Wow! You're hungry? Pwede na ba daw mag-buy ng snacks kasi hungry na si Sunshine? Oh no! Okay, let's go, let's go. Karon pa lang ipasiyan suga Asa ta? Tuyok ta? Sige na. Uy, iya, Jaden. Anong go on blight? Unya na, inig wala na yung tao. Inig muhayag na kayong suga ba? Ato sa ta dito, diretso ta. Katong walk na to last time, balikan na to. So right now we will walk you through to the river trail park or river front park. So we'll walk you through to. Okay, so this time we will walk you through to the riverfront park. So we'll just see how many people were here. Okay. Oh, now it's a bubble show. Happened 1 year before. Looks like balloons. Ma'am, diretso lang. Jaden. That's what I for one. Ha? That's what I for one on lantern. Saan ka nakabay lantern? Gusto ko. Yeah, ako na yung si Mega Man. Saan si Mami? Ma'am, diri day ta last time. Diha tao. And more fantastic. Didn't even say hi to me.
remember if I went and picked it up. What? Ma'am, dito tayo last time ba? Dili man tayo nagdagan-dagan. Bye. So yan yung tidal bore. Diretso ta? Diretso ta? Ha? Isa. Balik ta? Yes. Bye, let's go, bye. Balik tayo. Balik. Bye. Okay, so tapos na, yeah, I smell the bread. Smells good. So yun lang yung ano, pag-celebrate ng Canada Day. Pero yung iba nasa ano ngayon, sa mga parks and nag-travel sa ibang province. Pero kami, dito. Pero kami ano pa, ngayong Thursday pa kami mag-travel. Kasi may work kami kanina. So yung holiday namin, minove siya ng Friday and Thursday. Thursday kasi is holiday ng US. Kasi Independence Day nila. Kaya yun. Tawag nito. Let's go. So, holiday dun sa kanila, kaya ano, pinagsabay na lang yung sa amin. So okay lang din sa akin kasi ano siya, maganda siya kasi long weekend talaga. Thursday hanggang Sunday mag-camping kami, pero hanggang Saturday lang pala. Thursday through Saturday mag-camping kami dun sa Miramichi. So car camping, kaya watch out niyo kung ano yung gagawin namin dun sa sasakyan. Gawin namin ano, tent, doon kami matulog. Okay? Ano, magunita na yun mo. Free parking talaga siya, ma'am. Paspasin ninyo, ma'am. Shiny, paspasin, shine. You're so slow. Shiny. Hinahinay lang, mi.
Napang flag sa Philippines may nakalimot sila tanggal. She didn't introduce us. She's pointing out. Musta? Yes, lang. Doon siya sa Evergreen, yung sabi daw niya, ano, Sino? Kilala mo yan? Ha? alam niya ako Pilipino. Remember ko pagbalik sa bahay. Anong sabi niya? Sa Evergreen? Sabi niya? Ah, Ma'am, diretso to ma'am. Ito to ma'am. Ito to ma'am? Ha? Ansa, ansa? I just go in whatever one's gonna work. I've done that before. Like, I don't hear it. And there one that's got down toilet. Although one time years ago, when the family was started, gone to the sandwich shop, I had to go wash. And I asked where the washing, and they said, oh, it's I went in, didn't look at the door. You know, and I said, well, woman on it. I didn't look. In the stall, I didn't stall. And I was of course I couldn't look. And that made her like the sound of stiletto heels on the floor. I knew I was doing my Celia. Celia, blow ka daw Celia. Inato na yung mga anak ma'am pag mag-18 na si Iya. Magkanta na si Blight ng ano yung sing mo Blight? 10 million fireflies. Old Town Road. 10 million fireflies kaya. 10 million fireflies. Shine, are you tired and hungry? Dili nagpuna ka bubble sa mga. Hmm? Gitay dun. Magandun. Ba't mo gilagyan? Tingnan natin yung Canada mo be. No. Sa face. Tanggal Tanggal na? Tanggal. Ito yung mga Canada flag. Kami ni Shepard. Blight, nandiyan ba yung Canada flag mo sa face mo? Wala na. Canada flag. Canada flag mo. Saan? Sa face mo. Okay, so last year, after ng fireworks, dito din kami sa Main Street. Pero yung kaibahan last year is, konti na lang yung tao nandito. Parang gabi na rin tayo, naghintay tayo ng bus nun ma'am or taxi. Naghintay kami ng taxi nun pero wala na masyadong tao naglalakad. Ngayon, kahit maulan siya, madami pa din naglalakad. Nagpicture pa pala kami during that time kaya medyo natagalan kami umuwi. Okay.
What? Ubus na? Full of bubbles. Hi, Shiny. Shiny bubbles. Shiny bubbles. And that's for spring. That shoes are for spring. Yeah, move. Daddy, better go older than ako. Grade 3. Ah. Pwede kang bike ako. Oh. Ma'am, dito tayo, ma'am. Dire man ta, di ba? Daddy, bakit sa summer walang school? Ha? Bakit sa summer walang school? Daddy, bakit sa summer walang school? Ano lang. Saran. Oh, 5. Oto sila ay 5. Ta atong duha. Oto sila 5. Hindi na po gano'n ni. Hindi nyo nagkasunting ganit. Faster. Sakyanan ha, sakyanan, sakyanan. Ha?